Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Ga Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Ba Hare Ba. Parivrajacharya, Astota Tatatsi, Siddhanta Divine Grace, His Compound Acharya, Srila Abhacharya Navina Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa, Parivrajacharya, Astota Tatatsi, Srimad, Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavina Ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai.
Prem Sri Kahau Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Sri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopal Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Sri Vrindavan Mathura Dhama Ki Jai. Sri Mayapur Navadip Dhama Ki Jai. Sri Jagannath Puri Dhama Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to Sri Gauranga Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasa tato jaya mudhiraye nastapaye sabhadesu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhakti bhavaiti naistiki. So Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, Text 35 to 36. So 35 is what is on the board. The title of this chapter is Vidura Approaches Maitreya. শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 35 এবং 36 নম্বর শ্লোক। এই অধ্যায়ের বিষয় হচ্ছে মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন। ātmānaṁ ca kuru-śreṣṭha. ātmānaṁ ca kuru-śreṣṭha. kṛṣṇena manasekṣitam. kṛṣṇena manasekṣitam. dhyāyan gate bhagavate. ruroda prema-vihvalaḥ. ātmānaṁ ca kuru-śreṣṭha. kṛṣṇena manasekṣitam. dhyāyan gate bhagavate. ruroda prema-vihvalaḥ. ātmānaṁ ca kuru-śreṣṭha. kṛṣṇena manasekṣitam. dhyāyan gate bhagavate. ruroda prema-vihvalaḥ. Can someone try? ātmānaṁ ca kuru-śreṣṭha. kṛṣṇena manasekṣitam. dhyāyan gate bhagavate. ruroda prema-vihvalaḥ. ātmānaṁ ca kuru-śreṣṭha. kṛṣṇena manasekṣitam. dhyāyan gate bhagavate.
ruroda prema-vihvalaḥ. Anyone else? Otherwise, manasekṣitam. dhyāyan bhagavate. ruroda prema-vihvalaḥ. ātmānaṁ kuru-śreṣṭha. kṛṣṇena manasekṣitam. dhyāyan bhagavate. ruroda prema-vihvalaḥ. ātmānaṁ kuru-śreṣṭha. kṛṣṇena manasekṣitam. dhyāyan bhagavate. ruroda prema-vihvalaḥ. okay, word for word translation. Word for word translation and then translation and purport. By His divine grace, is confounded Acharya Srila Abhacharya Vinda Bhakti Vedanta Swami Purport Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. ātmānaṁ, ātmānam. himself. Cha, Cha. also. Also. Kuru-śreṣṭha, Kuru-śreṣṭha. or best among the Kurus. O best amongst the Kurus. kṛṣṇena, by Kṛṣṇa. By Krishna. manasā, by the mind. By the mind. īkṣitam, Īkṣitam. remembered. Remembered. dhyāyan, dhyāyan. thus thinking of. Thus thinking of. gate, Gate. having gone. bhagavate, of the devotee. Ruroda, Ruroda. cried loudly. Cried loudly. prema-vihvalaḥ, Prema-vihvalaḥ. overwhelmed by the ecstasy of love. Overwhelmed by the ecstasy of love. Translation. Understanding that he was remembered by Lord Kṛṣṇa while quitting this world, Vidura began to cry loudly, overwhelmed by the ecstasy of love. অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ যে এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন সেই কথা মনে করে প্রেমে বিহ্বল হয়ে বিদুর উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন। Can you repeat responsibly? Understanding that he was remembered Understanding that he was remembered by Lord Kṛṣṇa by Lord Kṛṣṇa while quitting this world, while quitting this world, Vidura began to cry loudly, Vidura began to cry loudly, overwhelmed by the ecstasy of love. overwhelmed by ecstasy of love. Purport. Vidura was overwhelmed by the ecstasy of love when he understood that Lord Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, thought of him at the last moment. Although he thought of himself as insignificant, he was remembered by the Lord by his causeless mercy. Vidura accepted this as a great favor, and thus he cried. This crying is the last word in the progressive part of devotional service. One who can cry for the Lord in love is certainly successful in the line of
devotional service. তাৎপর্য: বিদুর যখন জানতে পেরেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। যদিও তিনি নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে করতেন, তবুও ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত তাঁকে স্মরণ করেছিলেন। বিদুর মনে করেছিলেন যে সেটি ছিল তাঁর প্রতি ভগবানের এক মহতী কৃপা। তাই তিনি উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করেছিলেন। এই ক্রন্দন হচ্ছে ভক্তিযোগের প্রগতিশীল মার্গের চরম অবস্থা। যিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে ভগবানের জন্য ক্রন্দন করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবত ভক্তির মার্গে সাফল্য লাভ করেছেন। So I just run over the next text. Text 32 has no purpose, so we just read through it. Kalindya ki tibisida aho bi bharatat sabha papadyatta swaha saritam yatra mitra suto muni. Translation: After passing a few days on the bank of the river Jamuna, Vidura, the self-realized soul, reached the bank of the Ganges, where the great sage Maitreya was situated. Yena tasmai si gurube namaha. Sucetanya manovistam stafitam yena bhutali. Swayam rupa kadamayam Padati swa padanti. Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadaya Puspavanto Chitu Chandu Tamon. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Ātmānaṁ. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sonyavadi Paschatya Dishta. Panchakalpataribhyacha Kripasundambhya evacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo. One translation is best. 36 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ: হে কুরুশ্রেষ্ঠ, পরম ভাগবত বিদুর কয়েকদিন যমুনার তটে বাস করার পর গঙ্গার তীরে গমন করেছিলেন, যেখানে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরাজ করছিলেন। So this Bhagavatam is also the very means of conquest. We are on a battlefield. Material life is a battlefield. তো এই ভাগবতম হচ্ছে জয় লাভের উপায়। এই জড় জগৎ হচ্ছে এক যুদ্ধ এবং আমরা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। And if we miss the point and we feel comfortable on a battlefield, we could be hit down by a stray bullet. এবং যদি আমরা কেউ মনে করি যে আমরা স্বচ্ছন্দে রয়েছি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে, তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আমরা কয়েকটি বুলেট দ্বারা আমরা আক্রান্ত হতে পারি। Therefore, I just fondly remember the common quote of Bhakti Swami Maharaj, that we have to live our lives in an emergency consciousness. তো আমি সেই জন্য শ্রীল ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজের একটি বিখ্যাত উক্তি আমি উদ্ধৃতি করছি, যা হচ্ছে আমাদের জীবনটাকে অতিবাহিত করতে হবে যে এমার্জেন্সি চেতনাতে, অর্থাৎ আপৎকালীন বা জরুরি অবস্থা এমন চেতনায়।
Because if we get carried away by the Lamborghinis, by the Ferreras, by the by the Teslas, the electric Teslas, we may forget that we are on a battlefield. কারণ আমরা যদি ল্যাম্বরগিনি তারপরে টেসলা ফেরারি ইত্যাদি এই সমস্ত বিলাসবহুল গাড়ির মোহে যদি আমরা বিমোহিত হয়ে যাই তাহলে আমরা হয়তো ভুলে যেতে পারি যে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি। So someone may say, oh, he is coming from a Sudha family. Vidura is a typical example. He had imperfection. Yes, he was born to a Sudra, but he had imperfection. তো কেউ হয়তো বলতে পারেন যে ও সে শূদ্র পরিবার থেকে আগত, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি শূদ্র বিদুরজি তিনি শূদ্র ঘরে জন্ম বা তিনি শূদ্র কুলে জন্ম। So the practice of Bhakti Yoga or the practice of Krishna consciousness and the ultimate attainment of Krishna prema Mahan has no regard for caste, তাই gender. ভক্তিযোগ অনুশীলন এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভের জন্য যে প্রেম পূর্ণার্থ মহান এর কোন রকমের জাতপাতের অবকাশ নেই। So whether someone is the living entity is embodied in a female's body or is in a male body, it does not really matter. তাই বদ্ধজীব সে পুরুষ দেহে আবদ্ধ কি নারী দেহে আবদ্ধ আর তাতে কিছু আসে যায় না। If one is born in a military family, it doesn't really matter. যদি কেউ ক্ষুদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বা মন্ত্রী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাতেও কিছু আসে যায় না। Krishna consciousness has been proven beyond reasonable doubt. The chanting of Krishna's holy names is very transformative, and so when we take to the practice of Krishna consciousness, we shed all of these designations and we are able to traverse the battlefield that we are facing. কৃষ্ণ ভাবনামৃত বারংবার প্রমাণিত হয়েছে যে তা এই দেহাত্মবোধের ঊর্ধ্বে, এবং যদি আমরা তা অনুশীলন করি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো বা আমরা বিজয়ী হতে পারবো। The discourses of the Bhagavatam is centered on dialogues. Here we find Maitreya getting to meet, Vidura getting to meet Maitreya. Another front, Sukadev Goswami is speaking to Maharaj Parikshit. তো এই যুদ্ধক্ষেত্রের যে আলোচনা সভা তা বিদুর মৈত্রেয়ের মাঝে হচ্ছে, সুখদেব পরীক্ষিতের মাঝে হচ্ছে। So Arjuna received his own lessons on the battlefield of kuru-śreṣṭha, and we are discussing about, we are discussing the Bhagavatam in a lofty, a cozy room, cozy hall with chandeliers. তো অর্জুন তিনি ভগবদ গীতা লাভ করেছিলেন এক যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে, আর আমরা এক সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে খুব সুন্দর স্যান্ডেলিয়ার ঝোলানো রয়েছে, আমরা এমন একটি সুন্দর জায়গাতে বসে আমরা ভগবদ গীতার জ্ঞান পাচ্ছি। So I think that we are at an advantage, especially with modern technologies. Instead of people complaining that, oh, the Bhagavatam is so big, I cannot carry the Bhagavatam when I'm traveling. How can I read the Bhagavatam every day? He said that Nasta Prayesu Abadresu Nityam Bhagavata Sevaya. But Bhagavatam is too big, I cannot carry it. I travel a lot in my job and I cannot carry the Bhagavatam. তো
আজকাল এই জড় প্রযুক্তির জন্য আমাদের কিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে। আমরা অনেকে প্রশ্ন করতে পারি যে ও আমার তো নিত্যম ভাগবত সেবায়া, প্রত্যেক দিন আমার ভাগবত পড়তে হবে, কিন্তু ভাগবত এত বিশাল এত বড়, আমি কি করে আমার কাজে আমার চাকরিতে ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় আমি কি করে বয়ে বেড়াবো এত বড় ভাগবত? That's a good excuse, but that excuse is been nullified by the modern technological innovations that are now. You can carry the Bhagavatam in your pocket in a small small smartphone. তো সেই যে অজুহাত, সেই অজুহাত সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে, নাকচ করা হয়েছে। কারণ আজকালকার দিনের যে আধুনিক যে প্রযুক্তিবিদ্যার যে সমস্ত বস্তুগুলি পাওয়া যাচ্ছে বা যেগুলি বাজারে উঠেছে, যে আপনি ছোট্ট একটি মোবাইল ফোনের মধ্যে বা ছোট্ট স্মার্টফোনের মধ্যে আপনি পুরো ভগবদ্গীতাকে বহন করতে পারেন। I want to say, well, the smartphone, the phones, it's so small. I have eye problems. I can't really concentrate for a long time. I have attention span problem. My attention span is very low. I can't concentrate for a long time. Good for you. Now, to counter that, audios come along with all. তো যদি আপনার যদি অভিযোগ থাকে যে আমি বেশিক্ষণ ধরে মনোযোগ দিতে পারি না, আমার মনোযোগ শিথিল হয়ে যায়, আমি মনোযোগ দিয়ে ভাগবতম বেশিক্ষণের জন্য পড়তে পারি না, তাহলে সেটাকে সেই যুক্তিটাকে খণ্ডন করার জন্য আমাদের অডিও ব্যবস্থা রয়েছে। So we may have so many excuses not to bait our intellect with the cosmogonal philosophy of the Bhagavatam, but all of these excuses have been counteracted, especially with the abundant technological innovations. তো আমাদের যে সমস্ত অজুহাতগুলি রয়েছে ভাগবতম না পড়ার জন্য, সেই সমস্ত অজুহাতগুলি সবই খণ্ডিত হয়েছে, বিশেষ করে আধুনিক যে সমস্ত প্রযুক্তিবিদ্যা তার দ্বারা, তার সুবাদে। The important thing is for us to try to hear the Bhagavatam by all means. তো সেই জন্য আমাদের সমস্ত রকম উপায়ে চেষ্টা করা উচিত শ্রীমদ্ ভাগবতম নিত্য শ্রবণ করার, because that is the means of conquest. কারণ সেটাই হচ্ছে বিজয় লাভের উপায়। And so we've been also asked to say something about, because today is the Vyasa Puja of Bhakti Swami Maharaj. I think a number of his disciples also were around. I'm one of those lucky souls that I happen to have worked under him. He personally trained some of us. So, তো আজ বিশেষ করে আমি শিল ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমি কিছু সেই বিষয়ে বলতে চাই। এখানে তার অনেক শিষ্যবৃন্দ আজ উপস্থিত রয়েছেন, আমিও সেই ভাগ্যবন্ত শিষ্যদের মধ্যে একজন, যিনি তার চরণ কৃপা চরণধুলি লাভ করেছিলেন। Physically speaking, he's a black man, but he's not an African. He was born in Cleveland, in Ohio, in America. তো বাহ্য দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তিনি ছিলেন একজন আফ্রিকান দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। He was born in a God-fearing Christian family, and he used to appear on television preaching Christianity when he was a child. তিনি একটি ধর্মভীরু
খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শিশুকাল থেকেই তিনি খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ে টেলিভিশনে প্রচার করতেন। As a child growing up, he has some difficulties with speaking, but Krishna utilized his dedication to leveraging the suffering of human society and transform his life in amazing ways. তো শিশুকালে তিনি যখন বড় হয়ে উঠছেন সে সময় তার কথা বলার জন্য তার কথা আটকে যেত, কিছু তোতলামির মতন কিছু একটা ছিল, তো সেই জন্য কিন্তু কৃষ্ণ তার এই সমস্ত যে বিদ্যা বা তার যে সমস্ত ক্ষমতাগুলি সেগুলিকে ব্যবহার করেছেন বদ্ধ জীবদের বা সাধারণ মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য অত্যন্ত চমৎকার উপায়ে। He was very sharp, very intelligent as a young boy, and in fact in those days for a black body to get admission into an Ivy League, that is unspoken of. তো তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং তখনকার দিনে কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে আইভি লিগে স্থান পাওয়াটা ছিল এক দুরূহ, এক অত্যন্ত বিরল ঘটনা। And he graduated, he got scholarship into Princeton, which is one of the 5 most prestigious universities in America. এবং তিনি স্নাতক লাভ করলেন এবং তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, যা হচ্ছে পৃথিবীর 5টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে তিনি পড়বার সুযোগ পেলেন, সেটাও এক বিরল ঘটনা। And even today, for you to go to all those Ivy Leagues, you pay from your nose. They are schools for the children of billionaires. তো এমনকি আইভি স্কুলে আজকালকার দিনেও যদি আপনাকে যদি ভর্তি করাতে হবে আপনার সন্তানকে, তাহলে আপনাকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ খরচা করতে হবে। এমনকি আজও পর্যন্ত যারা যারা হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার মালিক একমাত্র তাদের সন্তানেরাই এই লিগে তারা পড়াবার সুযোগ পায়। But he didn't come from a billionaire family. He just got scholarship by his brain. The government says, hey, come, go there for free. কিন্তু তিনি তো হাজার কোটি টাকা মালিকের পরিবার থেকে আসেননি, কিন্তু তিনি এসেছিলেন কিভাবে না, তিনি স্কলারশিপকে কি বলে বাংলায়, বৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি বৃত্তির মাধ্যমে তিনি সেটা লাভ করেছিলেন এবং তাকে বলা হয়েছিল, হ্যাঁ যেহেতু তোমার মেধা শক্তি রয়েছে সেই শক্তির বলে তুমি এইখানে তুমি পড়াশোনা করতে সমর্থ। Okay, there's a lot of stories that personally he had told me about his life in Princeton, but we don't want to go into that. এমনকি তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বলেছিলেন, যা আমরা আজ এখানে আলোচনা করতে চাই না। So he met devotees when he had finished from the university, from Princeton University. He was working as a psychologist for some firm, and then he was at that time under the mentorship of one spiritualist, but it turns out that he was a Mayapur. তো তারপর তিনি যখন তার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করলেন, সেই সময় তিনি ভক্তদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। একদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ঘুরছিলেন, সেই সময় তিনি নিজে একজন মনোবিদ ছিলেন এবং তারপর সেখান থেকে তার একজন গুরু ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে সেই গুরুজি তিনি একজন মায়াবাদী ছিলেন।
he was spiritually inquisitive, so he had another teacher, another spiritual teacher, who had on more than 2 occasions mentioned about Prabhupada. That Prabhupada said like this, or Prabhupada did like this in this case. তো তিনি আরেকজন গুরু ধরেছিলেন, কিন্তু সেই গুরুজি তিনি তার পাঠে, তার ক্লাসে তিনি একাধিকবার তিনি বলতেন যে ও শিল প্রভুপাদ এরকম বলেছেন, বা শিল প্রভুপাদ এইভাবে করতেন বা এরকম করেছিলেন। So when that his spiritual teacher told him about Prabhupada and as the head of the Hare Krishnas, that he is the Jagat Guru on a planet, he was a little taken aback because he has seen these Hare Krishna people on the streets tying bed sheets and putting some mark on their forehead. তো যখন তার শিক্ষকের কাছ থেকে বা তার গুরুর কাছ থেকে উনি শুনলেন যে শিল প্রভুপাদ হচ্ছেন এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের গুরুদেব আচার্য, এবং শুধু তাই নয় তিনি জগৎগুরু তুল্য জগৎগুরু, তো যখন তিনি এটা শুনলেন তখন শুনে তিনি কেমন বিস্ময় হয়ে গেলেন, অবাক হয়ে গেলেন যে এই যে হরে কৃষ্ণরা যারা বিছানার চাদর গায়ে দিয়ে এবং কপালে বিভিন্ন রকম রং লাগিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়, এদের সম্বন্ধে এরকম বলা হচ্ছে, এত উন্নত কথা বলা হচ্ছে। So when he heard about Prabhupada and the high profile nature of the teachings of the Hare Krishna movement, he went to their temple and bought many books and scrutinizingly studied those books. যখন তিনি হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সম্বন্ধে শিল প্রভুপাদ সম্বন্ধে প্রশংসা বাচ্য এইভাবে শুনলেন, তখন তিনি হরে কৃষ্ণ মন্দিরে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি অনেক গ্রন্থাবলী তিনি ক্রয় করে নিয়ে এলেন এবং সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি অধ্যয়ন করতে লাগলেন। In fact, that's his teacher who mentioned about Prabhupada even also told him that Prabhupada was his guru. বাস্তবে Bhakti Swami's guru. বাস্তবে এমনকি ভক্তিতীর্থ স্বামী যে শিক্ষকের কাছ থেকে বা যে গুরুর কাছ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন, সেই গুরু তাকে বলেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে তোমার গুরু হচ্ছে ভক্তিতীর্থ স্বামী, তোমার গুরুদেব হচ্ছেন শিল প্রভুপাদ। So when he visited the temple, he would listen to the classes and participate in the programs. তারপর উনি মন্দির দর্শন করতে যান এবং মন্দিরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করতে লাগলেন। But he observed something, and it was not peculiar, especially in those days, during his time. তো তিনি এমন কিছু লক্ষ্য করলেন যেটা অত্যন্ত অবাক কাণ্ড, এবং বিশেষ করে তখনকার দিনে তিনি যেটা লক্ষ্য করেছিলেন, He perceived prejudice among the devotees. এবং তিনি দেখলেন যে ভক্তদের মাঝে বৈষম্য রয়েছে, সেটা তিনি লক্ষ্য করলেন। So the very first question he asked Prabhupada, the very first question he asked Prabhupada was, Srila Prabhupada, তো সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন তিনি শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করলেন সেটা হচ্ছে, শিল প্রভুপাদ, there is prejudice in your movement. আপনার আন্দোলনের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। So Prabhupada responded that, okay, if what you observe is true and you get disturbed by that, then you are also part of it. তো শিল প্রভুপাদ তার উত্তরে বললেন যে যদি বৈষম্য থেকে থাকে এবং তুমি যদি তার দ্বারা যদি বিচলিত হও, তার মানে তুমিও হচ্ছ এই বৈষম্যের ভাগীদার। And that could be amazing because again in the Bhagavatam it is mentioned that I don't know where. No, in the Sasa it is mentioned, ātmānam, we project our image into the whole world. So what we see in somebody is actually in us.
তো সেটা ভাগবতে বা শাস্ত্রে সেটা উল্লেখ রয়েছে যে আত্মবাদ মন্যতে জগৎ, যে আমরা যেটা নিজের মধ্যে দেখি সেটা বা আমরা অপরের মধ্যে যেটা আমরা দেখি সেগুলি আমাদের মধ্যেও রয়েছে। But the response from Purport gave him so much of strength that yes, I should help in leveraging this situation. তো শিল প্রভুপাদের এই উক্তি বা শিল প্রভুপাদের এই উত্তর তাকে অত্যন্ত অনেক মনোবল দিল, তাকে অনেক শক্তি দিল যে হ্যাঁ, আমি এই পরিস্থিতিকে বদলানোর জন্য আমার প্রয়াস করা উচিত। Now, to wind forward, আমরা চলুন একটু আরো এগিয়ে যাই কয়েক বছর। I met Srila Bhakti Swami Maharaj in 1983. I mean 1984. I met the devotees in 1983 in December, and then I started going to the temple, and I met Bhakti Swami in 1984. And the very first meeting was like, getting the Sankirtan devotees, the people who had gone out to preach, to distribute Prabhupada's books. We came back from Sankirtan, then we heard that Maharaj has come, and that he wants to see all the Sankirtan devotees. He wanted to see all the Sankirtan devotees. তো আমার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজের, সেটা ছিল 1984 সালে। প্রকৃতপক্ষে আমি 1983 সাল থেকে মন্দিরে সাথে সম্পর্কে আসি এবং যাতায়াত করতে থাকি, এবং 1984 সালে আমরা সকলেই সংকীর্তনে গিয়েছিলাম, গ্রন্থ বিতরণে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, এবং আমরা যখন ফিরে আসি তখন আমাদেরকে বলা হলো যে একজন মহারাজ এসেছেন এবং তিনি সমস্ত সংকীর্তনের ভক্ত প্রচারকদেরকে তিনি দেখতে চান। So we went to meet him, and to me it was a little bit surprising because traditionally I was coming from a background. As a young man, I was working with the I worked with the Department of Justice, and your boss doesn't really care about what challenges you face in doing your job, but he wanted to know in details about the challenges we experience out there when we are preaching. তো যে জিনিসটা আমাকে সবচাইতে বেশি অবাক করেছিল ওনার সংস্পর্শে আসার পরে, সেটা হচ্ছে যে আমার পড়াশোনা করেছিলাম আইন বিভাগে। তো আইন নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি তখন আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে কি যে আপনি যতই পরিশ্রম করুন না কেন, আপনার যিনি মালিক তিনি আপনাকে নিয়ে কোনো রকম পরোয়া করেন না। কিন্তু এখানে উনি আমাদের কাছ থেকে জানতে চাইছিলেন যে আমরা কীরকম ধরনের বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছি যখন আমরা প্রচার কার্যে আমরা নিযুক্ত হচ্ছি, সেটা সম্বন্ধে উনি পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জানতে চাইছিলেন। And after the Sankirtan devotees, after meeting with him, I was completely carried away. I thought, I've never seen this before. তো তারপরে আমরা সংকীর্তনের ভক্তরা যখন তার সাথে এইভাবে সাক্ষাৎ করলাম, তো আমি সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হয়ে গেছিলাম। আমি এরকম ধরনের কোনো কিছু পূর্বে আমি অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। Say for a boss in a company to be that much caring, it's unheard of. They just want to see your job. It's your job. Did you do your job? Not about details about what challenges you face. So that took me completely off balance. তো আপনি কল্পনা করুন যে কোনো কোম্পানির বস বা কোনো কোম্পানির মালিক, সে কেবলমাত্র চায় যে আপনি যা কাজ করছেন সেই কাজ সম্বন্ধেই তার শুধুমাত্র ধারণা যে আপনি কতটুকু কাজ করছেন। কিন্তু এখানে কোম্পানির মালিক সে আপনার প্রতি এত যত্নশীল, এই যে তার যে মনোভাবটা, এই মনোভাব আমাকে সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করে দিয়েছিল, আমাকে সম্পূর্ণভাবে আমার মন জয় করে নিয়েছিল। So that was our first encounter with Maharaj. And then
when, as time unfolded, we had the opportunity of witnessing his preaching adventures. এবং সেটা ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার তার সঙ্গে, এবং তারপরে সময়ের তালে তালে আমাদের তার বিভিন্ন রকমের যে প্রচার শৈলী বা তার যে বিভিন্ন রকমের প্রচারের যে অভিনব যে প্রচার সম্পাদন তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। Okay, just for the sake of clarification, see, we have Christianity as a major religion on the whole global planet, and the Catholicism seems to be the major aspect of Christianity on the planet. তো আমরা একটা সামগ্রিক দিক যদি দেখি সারা বিশ্ব জুড়ে, তো খ্রিস্টান ধর্ম সর্বাধিক পরিমাণে অনুশীলন করা হয়, এবং বেশিরভাগ খ্রিস্টানদের মধ্যে তারা অধিকাংশ খ্রিস্টানরা তারা যে ক্যাথলিক যে প্রথা সেটা তারা অনুসরণ করে থাকে। The Catholics, they have these reverend fathers and reverend sisters, and the reverend fathers are very highly literate people. Some of them are professors, the dean of faculties, heads of departments in different universities. তো যে সমস্ত তাদের যে রেভারেন্ড ফাদার এবং রেভারেন্ড সিস্টার থাকেন, তো এই যে খ্রিস্টান যে রেভারেন্ড ফাদার্সরা এবং সিস্টার্সরা, তাদের মধ্যে যারা রেভারেন্ড ফাদার্সরা তারা সব ভীষণভাবে উচ্চশিক্ষিত হয়ে থাকে, এবং তারা ডিফারেন্ট যে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি থাকে সেগুলির অধিকর্তা হয়ে থাকেন, বিভিন্ন তারা প্রফেসর এবং বিভিন্ন বিদ্যার তারা সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ে তারা গবেষণাকারী হয়ে থাকেন। And I don't know whether some of you are aware or you know that Srila Bhakti Swami has Brahmin initiated disciples amongst reverend Catholic reverend fathers and reverend sisters. তো আপনারা অনেকেই হয়তো অবগত নন, কিন্তু শিল ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজের ব্রাহ্মণ দীক্ষিত শিষ্য রয়েছে, যারা হচ্ছে এই খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বী রেভারেন্ড ফাদার্স, রেভারেন্ড সিস্টার্স। Not just people who are reading Prabhupada's books, initiated. শুধুমাত্র এই নয় যে তাদের মধ্যে যে এই ফাদার্সরা কেউ কেউ ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়ে থাকেন, এমন নয়, তারা দীক্ষা লাভ করেছেন। I know one of the reverend sisters, I was pretty close to her when I was still serving in Nigeria. তো আমি একজন রেভারেন্ড সিস্টার্সকে জানি, যিনি যার সাথে আমার অনেকটা পরিচিত ছিল আমি যখন নাইজেরিয়াতে ছিলাম। So that gives you just some glimpses into his preaching adventures. তো এটার মাধ্যমে আপনাদেরকে সামান্য কিছু ইঙ্গিত করে তার বিভিন্ন রকমের প্রচার শৈলী বা প্রচার কৌশলে বা প্রচার অভিযান। Yeah, we know that he is very much keen, very much enthusiastic helping devotees, but he also was very adventurous in going out to recruit people who do not know anything about Krishna. আমরা জানি যে তিনি ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু সেই সাথে সাথে আমরা এটাও জানি যে তার প্রচার অভিযানে তিনি এমন এমন ক্ষেত্র থেকে তিনি মানুষদেরকে আকর্ষণ করতেন কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রতি, যাদের তিলমাত্র কোনো রকম ধারণা ছিল না ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে। Even in the United States, there are so many professionals or religious elites who are of different denominations, but they are very much in tune with Krishna consciousness because of the
spiritual adventures, spiritual preaching adventures of Srila Bhakti Swami. আমেরিকা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতে বহু ধর্মাবলম্বীগণ রয়েছেন যারা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত তাদের ধর্ম সম্বন্ধে, কিন্তু তাদের মধ্যেও তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে বেশ ভালোভাবে বা তাদের একটা গভীর জ্ঞান রয়েছে তা, এবং তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে ওয়াকিবহল, এবং এর কারণ হচ্ছে শ্রীল ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজের বিভিন্ন প্রচার অভিযান এবং তার প্রচার শৈলী। And one of the valuable areas he explored in his preaching was audio-visual platforms, the television especially. তিনি তার প্রচারে তিনি একটা অত্যন্ত মূল্যবান দিক যেটা উনি ব্যবহার করতেন সেটা হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল বা দূরদর্শন বা টেলিভিশনের মাধ্যম। And in his interviews with hosts of this social media, he always tailored his talk towards addressing a problem in society. এবং তিনি যখন সমাজ মাধ্যমের এই যে হোতা বা যারা সেগুলিকে পরিচালক করেন তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তিনি সব সময় সমাজের তৎকালীন কোনো একটা সমস্যা সেটার দিক নির্ণয় করে তিনি সেগুলির বিষয়ে উত্থাপন করতেন। Therefore, he attracted even the atheists to Krishna consciousness. এবং তার কারণে উনি এমনকি নাস্তিকদেরকেও কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রতি আকর্ষিত করতে পেরেছিলেন। Even the agnostic scholars, he attracted them to Krishna consciousness. এবং এমনকি যে সমস্ত পণ্ডিতগণ বা তথাকথিত সুশিক্ষিত সমাজ যারা ধর্ম এদিকেও মানে না ওদিকেও মানে না, অ্যাগনস্টিক, অর্থাৎ তারা নাস্তিকও নয় তারা আস্তিকও নয়, তারা এদের উভয়ের থেকেও বেশি চালাক, এমন ধরনের মানুষদেরকেও তিনি আকর্ষণ করতেন। I remember vividly when in trying to fulfill his or execute his instruction of going to preach to professors, he had ordered me to go to preach to professors. And I went to one university to meet the head of department, federal university at that time in Nigeria, to meet with the head of department for philosophy and religion. And the head of that head of department happens to be the same alma mater. Himself and Bhakti Swami, they had the same alma mater. They are all they graduated from Princeton. So immediately that professor, I saw at the epilogue of his book, this leadership book, he saw from the epilogue, the leadership book, that Bhakti Swami was a graduate of Princeton. Immediately, the professor said, "Oh, we are from the same school." And then he said, "What do you want? I have a class, I have PhD students and master's degree students, a class right now. Can you go and teach them?" তো তার আশীর্বাদে তিনি আমাকে আদেশ করেছিলেন যে অধ্যাপক সমাজে প্রচার করার জন্য বা বিদ্বৎ সমাজে প্রচার করার জন্য। তো তার সেই আজ্ঞা বহন করতে গিয়ে আমি একবার নাইজেরিয়াতে সেখানে যে একটি ফেডারাল যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন দর্শন বিভাগের, সেই দর্শন বিভাগের যিনি অধিকর্তা ছিলেন তার সাথে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম আমি। সাক্ষাতে গিয়ে আমি যখন আমার সামান্য পরিচয় প্রদান করি এবং ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজের লিডারশিপ প্রসঙ্গে যে গ্রন্থ ছিল সেটি যখন দেই, সেই গ্রন্থের ভূমিকা উনি দেখলেন যখন এবং দেখে ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজের পরিচয় দেখলেন, তখন উনি বললেন, "আরে আমরা তো একই স্কুলের ছাত্র, আমরা তো একই জায়গার ছাত্র।" এবং সঙ্গে সঙ্গে উনি আমাকে বললেন যে ঠিক আছে, আমার এক্ষুনি একটি ক্লাস দিতে হবে,
যারা পিএইচডি এবং যারা মাস্টার্স ডিগ্রি করছেন এই সমস্ত ছাত্রদেরকে আপনি যান, আপনি ওদেরকে এই ক্লাসটা দিন আজকে। So he had touched a lot of hearts, and because of his love and compassion, the people that encountered him even on social media, they became his followers. তো তিনি বহু মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন এবং তার যে ভালোবাসা, তার যে যত্নশীলতা তার প্রতি এবং তার যে স্নেহ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এমনকি সামাজিক মাধ্যমে যারা তাকে দূর থেকে দেখতেন এমনকি তারাও পর্যন্ত তার অনুগামীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। And his preaching style in West Africa, his main target was the local people. In fact, he told us, when I joined, he told us that his mission is to make gurus, to make sciences. And he said, if you are not ready, get up from this place. তো এবং তিনি যখন পশ্চিম আফ্রিকাতে যান প্রচার অভিযানে, তার উদ্দেশ্য ছিল যে স্থানীয়দেরকে তিনি প্রচার করবেন। এবং আমরা যখন মন্দিরে যোগদান করি তখন উনি আমাদেরকে বলেন যে তোমরা যদি গুরু হতে, তোমরা যদি প্রচারক হতে, তোমরা যদি রাজি না হও তাহলে এখানে থেকো না, এখান থেকে চলে যাও। So he had a strategic plan before even he went to preach in West Africa, and he fulfilled his goals and mission statement. এবং তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচারে যাওয়ার আগেই তার একটা স্ট্র্যাটেজি বা তার একটা রণকৌশল ছিল এবং তিনি সেই অনুযায়ী তার যে উদ্দেশ্য, তার যে লক্ষ্য সেই অনুযায়ী তিনি গিয়েছিলেন এবং তিনি তা অর্জন করেছিলেন। Prabhupada wanted his followers to preach to the local people in the communities, in the environment, in the settings that he has sent them to go and preach. Therefore, Srila Bhakti Swami, fulfilled Srila Prabhupada's objectives. তো শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে তিনি যখন তার অনুগামীদেরকে কোনো ক্ষেত্রে পাঠাবেন, কোনো সমাজে পাঠাবেন, কোনো স্থানে পাঠাবেন, তারা সেখানে যাবেন এবং সেখানকার স্থানীয় মানুষজনদেরকে তারা প্রচার করবেন। তো শিল ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ তিনিও শিল প্রভুপাদের যে অবজেক্টিভস বা শিল প্রভুপাদের যে দূরদর্শিতা বা শিল প্রভুপাদের যে মনোভীষ্ট সেটাকে তিনি পালন করতে সমর্থ হয়েছিলেন বা সক্ষম হয়েছিলেন। Srila Bhakti Swami Maharaj, he sang, there was a slogan, at one time there was a slogan he was using. He says, maintenance is Maya, innovate. Maintenance is Maya, innovate. তো এক সময় ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজের একটা স্লোগান ছিল এবং সেই স্লোগানটা হচ্ছে যে মেইনটেনেন্স মানে হচ্ছে শুধুমাত্র দেখভাল করা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা, সেটা মায়া, আপনাকে সৃজনশীলতা হতে হবে, সেটাই প্রয়োজন। So because in those days I remember when I joined Africa and I became a temple president, during Janmashtami we used to go out to solicit for donations. আমার মনে পড়ে আমি যখন টেম্পল প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন আফ্রিকাতে, তো জন্মাষ্টমীর সময় আমাদেরকে দান সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে যেতে হতো। And we used to collect food stuff that would last the temple for like 8 months. এবং আমরা এত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতাম যা আমাদের মন্দিরকে 8 মাস ধরে খোরাকি জোগাতো। But you give him a report on that, he's not interested. কিন্তু এমনকি তিনি
এর মধ্যে তার কোনো আগ্রহ ছিল না এসবের জন্য। His interest was focused on reinventing our spiritual strategies to recreate an environment where people could join and help in spreading the mission of Srila Prabhupada. তার উদ্দেশ্য, তার ইচ্ছা ছিল যে আরো নতুন নতুন অভিনব উপায় উদ্ভাবন করো, যার মাধ্যমে মানুষেরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তারা যোগদান করবে এবং তারা যোগদান করে তারা শিল প্রভুপাদের এই আন্দোলন প্রচার এবং প্রসারে সহায়তা করবে। He was a preacher and he loved preaching, and he wanted his followers to be preachers, innovate ways to be able to recruit people into the movement. এবং তিনি একজন প্রচারক ছিলেন, তিনি একজন সফল প্রচারক ছিলেন এবং তিনি প্রচার করতে ভালোবাসতেন এবং তিনি তার অনুগামীদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তারা যেন বিভিন্ন রকম উপায় উদ্ভাবন করেন, যার মাধ্যমে তারা আরো ভক্ত সংগ্রহ করবেন বা মানুষদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে নিয়ে আসবেন, যারা প্রচার করতে সমর্থ হবেন। I remember one time he sent me to another temple to help with some preaching. That temple was very close to Federal University, another city, and I sent him. In those days, we used to send him a report. We used to send him a report every month. You have to send a report to your guru what you have done for the past 1 month. আমার মনে আছে যে আমাদেরকে প্রতি মাসে আমাদেরকে একটা প্রতিবেদন বা আমাদের একটা রিপোর্ট পাঠাতে হতো যে 1 মাস ধরে আমরা কতটুকু প্রচার করেছি। তো আপনি ভাবুন যে আপনার গুরুদেবের কাছে প্রত্যেক মাসে মাসে আপনার প্রচারের যে কতটুকু প্রচার করেছেন তার রিপোর্ট দিতে হবে। So I sent him a report about going out for book distribution with the devotees, our temple president in that temple, going out with the devotees for book distribution, food for life, and, you know, Harinam and everything. But he wrote back to me to say, Vasudev, the report you gave is good, but all the things you mentioned in this report, any devotee in ISKCON can do it. Go and preach to the professors. তো আমি প্রচারের প্রতিবেদন তাকে পাঠিয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে বললেন যে বাসুদেব, তুমি যা যা লিখেছো, তুমি ভক্ত করছো, প্রচার করছো, প্রসাদ বিতরণ করছো ইত্যাদি যা কিছু করছো, খুবই ভালো কথা, কিন্তু ইসকনের যে কোনো ভক্ত এই সমস্ত কাজগুলো করতে সক্ষম, যে কেউ করতে পারে। যাও তুমি গিয়ে অধ্যাপকদের কাছে প্রচার করো। So, our time is off, and আমাদের সময় অতিক্রান্ত। we like to stop here. We like to stop here. আমাদেরকে এখানে থামতে হবে। But a lot of, if you want to hear some gist about Bhakti Swami, read this biography, the Lotus, the Black Lotus, and a number of other literatures that about his biography that I've written, and they're very intriguing. তো আপনারা শিল ভক্তিতীর্থ স্বামী সম্বন্ধে আপনারা আরও জানতে পারবেন যদি ব্ল্যাক লোটাস যে গ্রন্থটি রয়েছে কৃষ্ণপদ্ম, এবং সেটা ওনার জীবনী, এবং তাই ছাড়া ওনার সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে, ওনার লেখা কিছু গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, আপনারা অধ্যয়ন করবেন। Srila Bhakti Swami Maharaj ki jai. জয়। Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam